dear students. Welcome to next class of Cultural Studies. Today we are going to study about Raymond Williams and his dominant, emergent and residual cultures, and also we'll discuss about structures of feeling. Let's get started. Raymond Williams was a Welsh political activist, academic, critic, and novelist of Marxist leanings. He was also one of the most influential figures in leftist academic circles in universities all over the world. He was a left wing literary critic, a radical, a reformer, who developed a new approach to cultural studies, which he called as cultural materialism. We have studied historical materialism, dialectical materialism. Cultural materialism explains the relationship between culture and culture and the materialist society. And it explains the relationship between culture and society, specifically between literary tradition and political power. Raymond Williams' assertion that culture is a whole way of life formed the basis of his 1958 work Culture and Society. His major work, 1958 published Culture and Society, it's a work that is an inquiry into the concept of culture. He gave a new definition to culture and the elements and factors that shape culture in a society. He was looking for the factors that shape culture in the society. Till that time, culture was always associated with perfection, or culture means there is a set of ideas that to be followed to be cultured. I have gave you an introduction about cultural studies in the last class, and I explained it to you how the Victorian writer Matthew Arnold and all upheld this view of culture as a perfection. And Raymond Williams, in his work Culture and Society, he gave a new idea of culture. In the book Culture and Society, he attempts a historical survey of the social structures. Raymond Williams belongs to a working class background. He was the son of a railway worker in a village. He also rejected the notion of high culture. And the writings of Raymond Williams actually contributed to the Marxist critique of culture and the arts. His work, Culture and Society, it explores the notion of culture and how it developed in Great Britain from the 18th to the 20th centuries. How the notion of culture being developed. And his definition of culture actually overturned the conventional thinking about culture. I told you earlier, culture was denoted with perfection, and his new ideas of culture actually overturned the conventional thinking about culture. It argued that the notion of culture developed in a response to the Industrial Revolution. He says the culture which is associated with perfection, or the bourgeois culture, the dominant culture that was followed in the society, developed in response to the Industrial Revolution. Culture developed in response to the social and political changes it brought in the wake of Industrial Revolution. During Industrial Revolution, there were a lot of social and political changes, and the social and political changes actually changed the culture of the society also. And he made his responses to a series of studies of famous British writers, essayists, that begins with Edmund Burke. Then he moved into William Cobbett, then to William Blake, William Wordsworth, two famous poets, and continuing as far as F.R. Leavis, George Orwell, and Christopher Caldwell. He studied about these writers, their contributions, and he gave his idea. Edmund Burke was an Irish statesman, economist, philosopher,
William Cobbett was an English journalist, member of parliament. William Cobbett said that the novel or poem, all these artistic ideas, artistic things, was influenced by the social life. And F.R. Leavis, he spoke that literature was important because it speaks about everyday life. And George Orwell, whose original name was Eric Arthur Blair, was an English novelist, essayist, and he was against totalitarianism, and he was in support of democratic socialism. And Claudwell was a British Marxist writer. According to him, the social structure variance can be categorized as residual, dominant, and emergent according to their stages of prominence. Dominant is the one that is followed by the majority at the present, the dominant culture of the society, the dominant culture which is really influenced by the hegemony, cultural hegemony. Dominant is followed by the majority at the present. Now we have dominant mask wearing. Dominant culture is that we wear mask. It has become the way of life. It is closely associated with the culture nowadays. Culture, you cannot say, you cannot just specify it, because culture is a whole way of life. You can associate with food culture, the clothing culture, or you can associate it with the language that we often use. Everything can be associated with culture. I can give you an example is that earlier dominant culture of youth was they were chilling out in malls. No weekends or on Saturdays or in weekdays. Youth, they like to spend their time in malls. Or you can just think about that, what is the dominant clothing style followed by women nowadays in Kerala. I am specifying salvas became the dominant clothing culture nowadays, isn't it? Earlier sari was the dominant way of dominant dressing thing, but nowadays it became salvas. And tomorrow the dominant, it can change to another way of dressing too. And so dominant is the one that is followed by the majority at the present. It can be in terms of food, clothing, the language, anything. Also people in Kerala, that is the dominant food culture, using varied rice products. And the emerging food culture is what? Maybe not emerging, can be, you can say, usage of bread has been increased a lot. And the residual denotes ideologies that are outdated but continue to make their presence felt. The ideologies that are outdated but continue to be in the society. I can give you an example in terms of clothing. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചില അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചട്ടയും മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചട്ടയും മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. പക്ഷെ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി റെയർ അല്ലേ. അതൊരു റെസീജ്വൽ കൾച്ചറായിട്ട് അതവിടെ ആ ക്ലോതിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ അതവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, റെസീജ്വലായിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മുമ്പത്തെ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ട്രെൻഡായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ സ്റ്റാർഡത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂവീസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർഡത്തിനെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവീസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മുമ്പ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡൊക്കെ വളരെ വളരെ മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. ഓഡിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. സോ ഇപ്പോൾ അതൊരു റെസീജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഫിലിംസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും. അത് റെസീജ്വലായിട്ടാണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു ടേംസിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. Emergent is the ideology or social structure that is in the process of emerging as dominant and that is directly opposite to the existing dominant culture. ഇത് നമുക്ക് മൂവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് മൂവീസ് ആയിരുന്നു 2010 നോട്ട് ബുക്ക്, ട്രാഫിക് പോലത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയോട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മൂവീസാണ് ആ സമയത്ത് എമർജൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ അതൊരു ഡോമിനൻ്റായി കംപ്ലീറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മൂവീസിൻ്റെ ഒരു
ഇതായിരുന്നു 2010 മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോൾ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇപ്പോഴും എമർജൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഡോമിനൻറ്റ് കൾച്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിമറിക്കും എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വി യൂസ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് അല്ലേ, കേരളൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എമേർജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് എന്താണ്, ഐഡിയോളജി എന്താണ്, പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഓണം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദേ മേക്ക് സദ്യ ആൻഡ് ദേ ഡ്രസ് അപ്പ് ഇൻ ആ ട്രഡീഷണൽ കേരള സാരി ഓർ മുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ. അത് എമേർജിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മുമ്പ് നമുക്ക് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം സ്റ്റാർസ് ഇടുന്നത് ക്രിസ്മസിന്, അതൊരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. എമേർജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് സ്റ്റാർ ഇടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എമേർജിങ് കൾച്ചർ നൗ-എ-ഡേയ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എലോബറേറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുമ്പത്തെ ഡോമിനൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഉള്ള സംഭവമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഐ റിമെമ്പർ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തി ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഹൗ കെൻ യു സേ ദാറ്റ്? അങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാണ്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭയങ്കര ക്രിറ്റിസിസംസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ദിസ് ഹസ് ബിക്കം എ ന്യൂ വേ ഓഫ് ലൈഫ് നൗ. ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ്ങർ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ബിക്കെയിം ഡോമിനൻറ്റ് നൗ-എ-ഡേയ്സ്. ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈൽ ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസും ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എമേർജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കെയിം ഡോമിനൻറ്റ്. So I hope you got the idea of dominant, residual and emergent cultures. And this cultural emergence is explained by Raymond Williams by a unique methodology. ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ എമർജൻസിനെയാണ് റെയ്മണ്ട് വില്യംസ് വിളിച്ചത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത്. He called it as this cultural emergence. He explained by a unique methodology called structures of feeling. And we will go in detail about structure of feeling in the next paragraph. He defines culture as a whole way of life, material, intellectual and spiritual. Here, culture as the material way of life refers to the totality of human experience. കൾച്ചർ ആസ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത്. How do you experience culture in a materialistic way? And the intellectual and spiritual refers to the realms of art and literature. Culture രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടെന്നാണ് he says that. The two ideas are the material way of life refers to the totality of human experience, and one is material way and another is intellectual or spiritual way. Material way refers to the human experience in total, and intellectual or spiritual way refers to the realms of art and literature. You remember the base and superstructure? It was two distinct things as per the early Marxist. Now he is combining it. Culture is both. Culture as the material way of life also, and also it is of intellectual or spiritual way. He combines it. It's the whole way of life. Because culture denotes the total way of life. Culture is total. There cannot be any distinction between culture and other elements of life like industry. The definition of culture as high culture related to classical arts and literature exclusively possessed by bourgeois class, which is also rejected by Williams. I told you about high culture in the last class.
high culture associated with educated people, intellectual people who enjoys the classical arts, who enjoys the paintings, who enjoys the classical novels, classical poems, which was associated with the bourgeois class or the top class or the dominant class. And Williams also rejected this notion of high culture. He says that there is no high culture and low culture. Culture is a whole way of life. He advocates that. He asserts that the working class has its own culture, which in no way is inferior to the bourgeois culture. You cannot say bourgeois culture is superior or working class culture is inferior. Every culture is a way of life. From now onwards, you must not tell, അയാൾക്കൊരു കൾച്ചറില്ല, അവനൊരു കൾച്ചറില്ല. Don't say that. Everybody has their own way of life. And also, this can be viewed from the limelight of culture, low culture and high culture in terms of films and serials. സീരിയൽസ് ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് പൊതുവെ മുമ്പ് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സീരിയൽസ് ഒരു സിനിമയെക്കാളും ഒരു പടി താഴ്ന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് ലൈഫ്, അനദർ വേ ഓഫ് ആർട്ട് ഫോം ആസ് പെർ വില്യംസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സെഡ് ആസ് ഇൻഫീരിയർ. പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന സീരിയലുകളിലെല്ലാം കുറച്ച് അതൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ പോകുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിനിമകൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ സീരിയലുകൾ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത് പണ്ടത്തെ സീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ്. വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് മാറിയെന്ന് അല്ലാണ്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സീരിയലുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലാണ്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. He asserts that working class has its own culture, which in no way is inferior to the bourgeois culture. So there is no need to emulate the people we think so as dominant. There is no way of emulating them because they have their own way of culture and we have our own way of culture. Very example is that അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവർക്ക് വീറ്റാണ് കൂടുതലും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. മിക്ക വീടുകളിലും എപ്പോഴും റൊട്ടിയാണ്, ചപ്പാത്തിയാണ് എപ്പോഴും, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും നോർത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച്, നമുക്ക് അരി ആഹാരമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേപ്പിളായിട്ടുള്ള ഫുഡെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല, അവർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വി തിങ്ക് ours is important and they think theirs is important. No. So we have to live our way of life and they will live their way of life. Culture is the experience of life in socio-political spheres. His definition of culture is very important in two aspects. He defines culture as a material way of life, and secondly, he sees it as a whole way of life, excluding nothing. He includes everything. Defines culture as material way of life, associated with materialistic way of life, matter, things. That is also can be associated with culture, and also it is a whole way of life which encompasses everything, which is a combination of food, combination of clothes, which is a combination of language, the things we use. As a Marxist, he admits no difference between high culture and low culture. At the same time, he criticizes that notion belongs to the superstructure because it implies a break with the material properties and situations of culture. He is not supporting the view that culture is related to the superstructure, because then it actually breaks the connection with the materialist life. You cannot separate it. That's what Williams says. It is a combination of materialistic aspects also. It is the combination of materialist way of life and also the whole way of life. You cannot separate it. And in this sense, he stood for democratization of culture, which is a dynamic field of struggle very much related to the life of people. And he stood for democratization of culture. And he says that it can be achieved by mass participation in politics and wide access to education and communication. Democratization of culture, high culture and low culture, this distinction between should be avoided in the society. And there should be a democratization of culture.
For this to be achieved, the society should give more importance to the education for everybody. And another point he says that the participation spirit of the people should be increased in the society. In politics, should be increased in the society. Everybody should get the opportunity to be part of the good way of life or the better way of life. And so he's saying that hegemony should be stopped in the society. There must not be hegemony. Hegemonic culture should be stopped because everybody has their own way of life. He's against the hegemonic power relations in the society. And next, we are moving into structures of feeling. It is a term coined by Raymond Williams. And what is it used for? It to denote the different voices trying to get prominence, challenging the dominant ideology or hegemony. The different voices can be about the emerging ideas, you can say the emerging ideas and trend in the society to actually to challenge the dominant ideology or hegemony. So in case of patriarchal view, now we can say that structures of feeling, that is to denote the different voices, the emerging voices trying to get prominence, challenging the dominant ideology or hegemony, the new voices, new ideas that challenges dominant or dominant ideas or the hegemonical ideas. He explains the complex term in his book Marxism and Literature, which was published in 1977. He calls it a kind of cultural hypothesis as the emergent ideology is not concrete yet. In the structures of feeling, emergent ideology, you cannot just point out the emergent ideology in the society at that time, but it is in a stage of pre-emergence. Before the emergence, before the state of emergent, that idea is existing, the existing ideas, despite being very active. But the ideas are not active in the society, but still it is there. The ideas are there in the society, but which is not active. This not fully emergent culture or ideology is best understood and described by the method of structure of feelings. This ideas, this cultures which is not yet emerged in the society, but ideas are there. That is called this emergent ideology, emergent ideas which is not concrete but still in the society in the form of pre-emergent way can be called as structures of feeling. It is a structure because at first, that is in the pre-emergent stage, we perceive it as an aspect of many things one after another. It is in the way of structure only. It may be manifest but not obviously solid or final. It is in the society as the form of ideas but not emergent. It can become as emergent, slowly it can become dominant also. Williams uses the term feeling because people understand the emerging ideas not as thought but as a feeling. The emerging ideas not just as thoughts, but it is associated with feeling, associated with the whole way of life. That is why it is a feeling. We don't have to wait for these ideologies to formally come into being to understand them. We feel them instead. Certain ideas we don't have to wait for to be practiced in the society, but we feel them. Williams thought this was especially relevant to arts and literature. So, dear children, I'm stopping here and we will continue with cultural studies in our next class. Thank you.